Welcome back to my channel. Today I'm going to solve WBH Inter School Test 5 prepared by Sadik Hasan. তো দেখো প্রোজের প্রশ্ন উত্তরগুলো এমসিকিউ। আব্দুল কালামস ফাদার উড কনভে কমপ্লেক্স স্পিরিচুয়াল কনসেপ্টস ইন সিম্পল ডাউন টু আর্থ তামিল। দ্য বয় ওয়ান্টেড টু বাই কি কিনতে চেয়েছিল ব্লু সুয়েট শুজ while the jar was leaving the hermit was যে সময় জার হারমিটকে ছেড়ে আসবে তখন সে কি করছিল শোয়িং সিডস ইন দ্য আর্থ বেড যে গর্তগুলো করেছিল সেখানে বীজ বপন করছিল। অ্যাকর্ডিং টু দ্য নারেটার্স দ্য ইউজুয়ালি ফর্মেডেবল creatures are ants. The smile of the soldier in the poem asleep in the valley is like কার সাথে তুলনা করেছে an infant অর্থাৎ শিশুদের সাথে। দ্য ক্রিকেট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য সিজন ক্রিকেটের সাথে যুক্ত আছে কোন সিজন সেটা হচ্ছে উইন্টার। দ্য ব্লিডিং বার্গ উইল হিল হোয়েন কখন কার্ল গ্রিন টুইক্স উইল রাইস অ্যান্ড সামটাইম টু হট দ্য আই অফ হেভেন সাইন্স হিয়ার আই অফ হেভেন রেফার্স টু আই অফ হেভেন বলতে এখানে দ্য সানকে বোঝানো হচ্ছে। ইউ পিটি ফোগার অ্যান্ড all your people were like that. Here Pretty Fogger means Pretty Fogger মানে a lawyer who deals with pretty cases. The name of Lomov aunt is Nastasia Mihailovna. Oxen meadows are wets in between the birchwood and the burnt marsh. According to Lomov, the squeezer is overshot. এরপর রয়েছে এসিকিউ কোশ্চেন্স প্রোজ অ্যান্ড পোয়েট্রি থেকে 16টি যা নোটস করে দিয়েছি তোমরা দেখে নাও। What was the third question made by the jar? The third question made by the jar was what was the most important thing to do? Why was Rameshwaram famous for? Rameshwaram was famous for the Shiva temple. Where was the narrator in the short story The Eyes Have It traveling to? The narrator in the story The Eyes Have It traveling to Dehradun and then to Mussoorie. Why did the jar put on simple clothes while visiting the hermit? The jar put on simple clothes while visiting the hermit because he knew that the hermit received only common folk. How did the prayer make possible communion of the spirit between people? According to APJ Abdul Kalam's father, prayer make a communion of the spirit between people because it transcends the body and becomes part of cosmos. What did Mrs. Jones tell Roger about her job? Mrs. Jones told Roger about her job in a hotel beauty shop that stay open late, what the works was like, and how all kinds of women came in and out, blondies, redheads, and Spanish. What was the narrator's inquiry about the girls from new fellow passenger? The narrator's inquiry about the girl from the new passenger was whether she kept her hair long or short. What did the cause Roger to lose his balance? The combined weight of parts and his own body was the cause Roger to lose his balance. A voice will run whose voice is referred to here. The grasshopper voice is referred to here. How is the source of the tree described in the poem On Killing a Tree? The source of a tree is wide and wide in the poem On Killing a Tree. What do the rough winds do? According to the Shakespeare sonnet number 18, rough winds destroy the darling birds of May. How does the soldier sleep in the poem Asleep in the Valley? The soldier sleeps in the poem Asleep in the Valley with his mouth open and one of his hands resting on his chest. What has wrought a silence on a lone winter evening? Frost has wrought a silence on a lone winter evening. What does give life to the friend of the poet in the sonnet number 18? Shakespeare's sonnet gives life to the friend of the poet in the sonnet number 18. Why does it take much time to kill a tree? It takes much time to kill a tree because it has grown strong by the absorbing nutrients from the earth, air, water and sunlight for many years. What do the words the red hole suggest? The words red hole suggest that 2 bullet wounds on a young soldier who has died in a war. আচ্ছা বড় কোশ্চেন্স কোনগুলো সাজেস্টিভ কি পড়বে? Did not you notice এখানে আছে one must understand the difference between
The conflict more between the character and society between character and character. Illustrate the reference of the সব কঠিন. What moral do you find in the story? 3 questions. এই হোয়াট মোরালটা পড়তে পারো, আর বাকি কোশ্চেনগুলো আমার মতো ইম্পর্টেন্ট না। সরি, ওটা 6 নম্বর স্কুলে ছিল। তোমাদের হচ্ছে আই উড সে মাইন্ড ওয়াজ ভেরি সিকিউর চাইল্ডহুডটা পড়বে, ইম্পর্টেন্ট। আই উড টিচ ইউ রাইট ফ্রম রং, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই দুটো আমার কাছে পার্সোনালি খুব ইম্পর্টেন্ট, এই দুটো পড়ো। আর কবিতা থেকে পড়ো হি হ্যাজ নেভার ডান উইথ ডিলাইট, এই কোশ্চেন্সটা পড়ো। দ্য পোয়েট্রি অফ আর্থ থেকে আর নেচার কিপ হিম ওয়ার্ম, এই কোশ্চেন্সটা পড়বে, এই দুটো ইম্পর্টেন্ট। ড্রামা থেকে তোমরা পড়বে ক্যারেক্টার পড়ো, নাতালিয়া, ইম্পর্টেন্ট। আর এই কোশ্চেন্সটা পড়বে। ওহ হোয়াট বার্ডেন লর্ড টু বি ফাদার অফ গ্রোন আপ ডটার। ছোটো ছোটো কোশ্চেন আছে, হু ইজ দ্য স্পিকার হিয়ার, হু ইজ গ্রোন আপ ডটার, হোয়াই ডাজ দ্য স্পিকার থিঙ্ক দ্যাট গ্রোন আপ ডটার হ্যাজ আ বার্ডেন টু হিম। এরপরে রয়েছে তোমাদের শর্ট কোশ্চেন্স কমপ্লিট হলো। এবার তোমাদের রয়েছে ব্রটো বলে দিলাম, থাকলো গ্রামার। সো গ্রামারে এসো। তো গ্রামারে তোমরা ডুয়েস ডিরেক্টে দেখো 6টি রয়েছে, নোটস করে দিয়েছি, তোমরা দেখে নাও। হি উড রিটার্ন উইথ অ্যাবাউট আ ডজন কোকোনাট টাইড টুগেদার থ্রোন ওভার হিজ শোল্ডার অ্যান্ড অনলি দেন উড হি হ্যাভ হিজ ব্রেকফাস্ট। স্প্লিট করবে সিম্পল সেন্টেন্সে। তাই প্রথম সেন্টেন্সটা তোমরা লিখে দাও, হি উড রিটার্ন উইথ অ্যাবাউট আ ডজন কোকোনাট টাইড টুগেদার থ্রোন ওভার হিজ শোল্ডার, এটা। আর পরেরটা তোমরা করবে, হি উড হ্যাভ হিজ ব্রেকফাস্ট অনলি দেন, তারপরে তারা কী করতো, সে ব্রেকফাস্ট করতো। দ্য ইটার্নাল সামার শ্যাল নট ফেড, অ্যাফার্মেটিভ করতে হবে, তাই নাবাচকটাকে উঠিয়ে দাও। দ্য ইটার্নাল সামার শ্যাল বি আনফেডেড, দ্য ইটার্নাল সামার শ্যাল বি ফেড, এর অপোজিট আনফেডেড। ফেডের অপোজিট আনফেড হয়, যেহেতু বি ব্যবহার করেছি, শ্যাল বি, এই জন্য আনফেডেড, অর্থাৎ ভার্বের থার্ড ফর্ম। She would forget our brief encounter and it would stay with me for the rest of the journey. Adverbial clause করো, এনে করবে although, যদিও সে ভুলে যাবে। Although she forget our brief encounter, it would stay with me for the rest of the journey. Voice change, the jar brought fresh water and gave it him. এখানে দুটো ভয়েস করতে হবে। প্রথমত দ্য জার ব্রট ফ্রেশ ওয়াটার, তাহলে এখানে ফ্রেশ ওয়াটার আগে আসবে, পাস্টে আছে এই জন্য ওয়াজ বট, দ্য ফ্রেশ ওয়াটার ওয়াজ ব্রট অ্যান্ড এবং গেভ ইট হিম, ইটটা আগে আসবে, ইট ওয়াজ গিভেন হিম, ইট ওয়াজ গিভেন টু হিম, হ্যাঁ, ইট ওয়াজ গিভেন টু হিম বাই দ্য জার। এরপরে আছে ডু ইউ নিড সামবডি টু গো টু দ্য স্টোর, আস্ক দ্য বয়। ইনডাইরেক্ট স্পিচ করার সময় করবে দ্য বয় আস্কড ইফ সি নিডেড সামবডি টু গো টু দ্য স্টোর। ফার্স্ট ইউ প্রেটেন্ড দ্যাট দ্য মিডোজ আর ইয়োর্স, নাউন ফর্মে করতে হবে, প্রেটেন্ড থেকে প্রেটেন্স হবে, ঠিক আছে। সো ইট ইজ ইয়োর ফার্স্ট প্রেটেন্স, এটা ছিল তোমার প্রথম ভাবনা বলতে পারো। দ্যাট দ্য মিডোজ আর ইয়োর্স, ভান করা, প্রেটেন্ড থেকে প্রেটেন্স। দ্যাট মিডোজ, আরেকটা তোমরা এইভাবে লিখতে পারো, দ্যাট মিডোজ আর ইয়োর্স, দ্যাট মিডোজ আর ইয়োর্স ইজ ইয়োর ফার্স্ট প্রেটেন্স। Appropriate article prepositions, whenever they are dash trouble, whenever they are in trouble, they look for someone to help them, whenever they reach an impasse, they look to someone to show them the way out. তারপর রয়েছে তোমার কারেক্ট দ্য এরর, কম্বিনেশনের জায়গায় কম্বাইন্ড হবে, এই বিষয়। আর রাইটিং সেকশনে তোমরা চলো, এডিটোরিয়াল লেটার রয়েছে যেটা, সেখানে রয়েছে expressing your concern on the overwhelming impact of extraneous streaming on various OTT platform upon your minds, এটা করার দরকার নেই। তোমরা সায়েন্স এক্সিবিশন বা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন দিয়ে একটা রিপোর্ট অবশ্যই করতে পারো। তো রিপোর্টটা এখানে ইম্পর্টেন্ট, বাকি কোনোটা ইম্পর্টেন্ট না।